I am persuaded that the faith walk, our walk of faith, is a race of individuality. Pale heaven tukifika itasemekana, Baba Devi na familia yako mlifanya a lot of work, kujeni, mlinisimamia, you stood for my purposes. Hapana. Itakuwa Devi, one man. Ulifanya nini na nini? Yeah, that I'm sure of. Good people! Your boy David King. Welcome to this week's episode of the King's Parchment. I hope by them na subscribe. Sijui nifanya vile niliona somewhere else. Niwape sekunde 5 msubscribe. Kama una watch by then just subscribe. 5. Subscribe. 4. 3. 2. 1. Haya. Tusonge. Share with your friends, share widely. Comment pia. Napenda your comments. Niambie Devi nilipenda hii, sikupenda hii. Actually positive critique iko sawa. Nitashughulika. Nita make sure iko shwari kama namna gani. So, last week guys nikakuwa nikiongea kuhusu some of the prophetic words that have come concerning our land of Kenya. A very beautiful land. Well, unaona wewe. I think you can see for yourself. Kenya is very, very beautiful, guys. So, kama kuna mtu ana watch from the diaspora, this is the 254. Haya. Nikasema kuna some prophetic words zimekuja kuhusu Kenya na nikasema sio limited, sio hizo zenye nilitaja pekee, kwa sababu nilisema depending on your source of information, kuna other prophetic words ambazo I never mentioned but they are true, but they are there and they are from God. Nikasema the last week but one, how to act on a prophetic word. So, kama kuna ingine ambayo sikutaja na unajua actually this is a prophetic word from Jehovah himself, act upon it. Itatu profit si wote. Si ndio? Okay. Leo guys nataka niongee kuhusu, before niongee kuhusu, once a word is released concerning a nation, you should have the understanding that a nation is you and me. Nation sio flag. Nation sio zile border points zetu, the boundaries. Nation sio water bodies zile ziko pale ndani. Nation ni wewe na mimi. Kama vile Mr. President anapenda kusema. Nation ni wewe na mimi. Pia Biblia inatuexplainia kabisa. Wakati Sarah have the twins, Jacob and Esau, ama Esau, depending on the school which you went to. Kama ulienda group of schools, Esau. Kama ulisomea polling station, kama yours truly, Esau. Haya. Wakati Sarah alikuwa na these twins in her womb, God alimwambia how ni nations. So, nation ni wewe na mimi. I think nime-establish your facts like dudes and dudettes. Tusonge. Leo nataka tuangalie some of the men and women in the Bible, in the scripture, ambao walikuwa right smack in the middle of a move of God. Before niingie kwa those people, nitaguza tu hivi some examples. Unafaa understand that anytime unasikia a move of God, revival, the doings and the marvelous works of Jehovah, you should not confine God to spiritual matters alone. God is greater than that. My guys, my people. God haezi zuiliwa tu kwa spiritual matters. Kwa nini? The earth is the Lord's and the fullness thereof. Actually, kama if you're a student of history, utapata ku understand that zile places zile experience a mighty move of God. The land acknowledged that God was around. Kuna story nilikuwa nasoma ya a certain area. I think one of these weeks tutafanya ka history lesson. Take it back. Tufanye ka vintage episode. Si ndio? Nilikuwa nasoma about a certain place ambayo kulikuwa na such a mighty move of God mpaka carrots. Carrots zilikuwa zinatokea zinatoshana na mkono yangu, hii size bana. Like mpaka the land ili acknowledge God ako area. Nikasoma place ingine ya kwamba actually in the same place. I think it was Haiti, kama when your group of schools. There was such a mighty move of God that rivers zilikuwa zime dry. Wakati God alianza kumove kwa hiyo land, zikaanza kuwa na very clean water, very fresh and clean water. Maji unaweza kunywa.
God cannot be confined to church matters alone. Ndio maana nataka kukuonesha examples ya some of the men of God ambao walikuwa shock katikati ya visitation of God. Sawa sawa? Nataka kuwataja ndio uone anytime unasikia revival, unasikia a move of God, usiseme lazima ukue kwa pulpit. Usiseme a move of God inamulika tu ama iko directed towards a pastor, an usher, a praise and worshiper, an intercessor. Speaking of intercession, intercessory ministry is not a call. Kuna watu ndio wanaweza kuwa tu elevated to some position yenye God ako like niko interested na wewe kukuwa mtu wa the place of prayer, but prayer is for everyone. Kila mtu, regardless of whether you are a man of God ama you're a businessman, a student, an IT guru, hizo vitu zote prayer ni ya kila mtu. Luke 18 verse 1, men ought always to pray and not to faint. Scripture ziko pande gani? Ziko inside. Ziko inside. Hizo scripture leo nikitaja itakuwa tu inatokea hapo. I hope pande zote actually ndio naelekezwa. Itakuwa inatokea anywhere. I hope pia wewe ukiwa hapo home unasomanga hizo scripture references, okay? Sijaweka tu hapo kama kupimp ati kuchocha graphics. Soma at least. Get some understanding. Jisomee Bible, usisomee. So, moving on swiftly. Tuanze na Abraham. Isaiah 51 verse 1, 2, 3. Iko inside I believe. Isaiah 51 verse 1, 2, 3. Inasema, look unto Abraham your father and Sarah that bore thee. I called him alone, I blessed him and increased him. Abraham was not a pastor. Hii ndio kitu tunafaa understand. Propagating the gospel does not necessarily need to be on a pulpit. You can be a doctor and you are a fully fledged minister of God huko kwa hosi. You can be a cop. Afande, yes sir. Na una push the purposes of God huko kwa sekta yenyu. You can be a media personality kama mimi. Na bado una push agenda ya God. Abraham was not a pastor. Acha niguze mwingine. Leo nataka tu kufanya some examples. So, Abraham actually tunaweza sema alikuwa a business giant. Actually huyo alikuwa tu ki business mogul fulani. Kwa sababu napenda sana story ya Abraham nikisikia ati 318 men walienda wakavuruga nations. Ati walikuwa trained in the house of Abraham. Abraham alikuwa mzito hadi saa hii right now 2020 time ya COVID-19 pandemic. Nani unajua kuna bodyguards 318? Dude. Watu wa Mungu walikuwa wameweza wewe. 318 men trained in his household, watu wako na uzito capacity ya kwenda kuvuruga nations. Wewe. Abraham tunaweza sema alikuwa nini sasa huyo? Wacha tuseme tu ki business giant. Haya. Joseph wakati alifika the prime of his life alikuwa a prime minister in Egypt. Wacha nimcombine na Daniel. Napenda Daniel sana. Daniel was a governmental man. Daniel alikuwa wale watu tunaweza sema walikuwa kwa the trappings of power. But this guy alikuwa frontline ya kupropagate the work of God pale Babylon. Kwanza alikuwa in a land of captivity. So the move of God cannot be confined to church matters alone. Pia in government, na tunataka God a position. Tunataka God a position men and women in government. Pia in government unaweza kuwa pale ukiadvocate for the things of God. Actually kama sahi tukapata mtu anaweza kuwa position kwa ministry kama ya health. Bills zinapasiwa ati za abortion na nini. Just imagine if we had a woman or a man of God pale akisema no, that cannot be. The kingdom that I belong to cannot allow that. Guys, we cannot confine God to church matters alone. Okay. Tusonge mbele. David, your boy. Sio mimi, wa Bible. David was a king. So you actually pia alikuwa governmental man. Lakini alikuwa worshiper mwingine serious, kuruka, kujump. David hakuwa mtu kuchukua mic kwenda kupreach. But alikuwa right smack in the middle of the move of God.
during that time. Sijui niingie kwa New Testament ama tubaki bado kwa Old Testament. Nani mwingine anaweza kutajia kwa Old Testament? Kuna sasa the prophets wenye unajua, Ezekiel, Jeremiah, Micah, Isaiah, another guy, Hosea, Habakkuk. Hao walikuwa prophets, like iko established. Huyu sasa in our contemporary society, naweza sema huyo alikuwa kama a pastor. Like that was when tunaita a man of God. Nimesema kuwa a man of God sio necessarily kuwa kwa pulpit. But sasa hao tunaweza sema hao sasa alikuwa a preacher. You know? Jeremiah and the likes. Alikuwa a preacher. To switch, tuingie New Testament. New Testament, before kina Peter, kina Matthew, hao wote wafanyike disciples of Christ. Mmoja alikuwa fisherman, mwingine alikuwa tax collector, mwingine vitu kama zile, but wakafanyika, au tunaweza ita sasa ministers of God, wakafanyika what we will call pastors in our day. Sawa sawa? Haya. Kuna mtu anaitwa kama Tabitha. Dorcas. Dorcas hakuwa pastor, lakini alikuwa right smack in the middle of the plan of God. Kuna mtu anaitwa Joseph of Arimathea. Joseph of Arimathea was another wealthy man. Lakini alikuwa kwanza huyo Joseph of Arimathea, yeye alikuwa ndani kuhakikisha the body of Christ imetolewa kwa cross, imepelekwa kwa tomb. Na unajua if that had not happened, hatungekuwa kwa hii story bana. Kama Christ angeenda tomb, hangefufuka. Kama angefufuka, hatungekuwa hapa my guys. Good people. So Joseph of Arimathea, that was just a wealthy man. Kuna centurion, kuna Cornelius, Acts chapter 10, utazicheki tu hapa. Hawa se wote hawakuwa preachers per se, but walikuwa propagators, ama walikuwa carriers of the glory of God in their particular time frame. So God cannot be confined to church matters alone. What I'm trying to say basically today, guys, is in whatever field that you find yourself in, ikuwewe uko kwa field ya sports, ikuwewe kwa field ya entertainment, hizo mountains, then nilikuwa nasema 7 mountains, depending on your source of information, kuna watu wanasema 12 mountains, zote ziko sawa, no worries. Whatever mountain you found yourself on, hakikisha on that mountain una advocate for the purposes of God. Na ukumbuke, have this understanding that a move of God cannot happen just in the church. God haezi kuwa that kidogo, which is the word now. Unaelewa. Unaelewa. Sawa. So in whatever area umejipata ndani, uko kwa finance, uko kwa entertainment scene, uko kwa the mountain of religion, sasa wewe ni an usher, a preacher, wewe ni a music minister, hapo ndani represent the purposes of God in our generation. Sawa sawa? Good people. So endelea kusubscribe. Endelea kusubscribe my guys. Tunaendelea kupanda. Tunaendelea kupanda by the way. Endelea kusubscribe, share widely, comment. By the way, napenda your comments. Niambie Devi napenda hii ama sipendi hii. Ndazishughulikia to the praise of God. Ama namna gani? Pia unaweza nisikiza kwenye MBCI Radio every Saturday from 10 am to 1 in the PM. Unaweza stream online kama uko mahali ambapo haupati frequency ya MBCI Radio. Unaweza stream online hiyo show www.mbcimedia.com. Pale tunakula mziki, pale tunaendelea kutangaza Christ na God anakuwa glorified. Ama vipi? Si ndio? Team kubwa, team ya wazito, the Kings, Parchment, Grace and Peace, Grace and Peace. Seti imeweza.